Na nasoma ukisonga tu. So experience yako kusoma ukiwa mdogo imekuwaje? Umekuwa ukipitia challenge, watu wanakuambia wewe unakaa myang sana, rudi form 1 vile uko shule kuna kuaga. Life imekuwaje shule? Life imekuwa yani kuna venye iko tough, kuna venye iko rahisi. So the tough part ni kuna wakati niliingia unakuta unaibiwa ndoo, unaibiwa mattress, unavunjiwa box. Kwanza wewe najua lazima kulichukua vitu zako mingi sana. Mimi nimeibiwa Crocs, na banga Crocs mbili different sasa hizi. Right now as we speak. Yani uliibiwa Crocs, unauliza watu. Hakuna mwenye anakuambia juu wanafichana. Ukificha mwizi wewe pia ni mwizi. Hiyo ni kitu moja unahitaji kujua. Sasa mimi kama unataka kuwa survivor, mimi nilienda tu nikaanza kutafuta Crocs. Napata moja ingine na moja ingine. Unavaa, una survive. Ingine chenye unaibiwa socks. Unaibiwa socks na kuna mwenye atakusaidia. Unavaa viatu hivyo bure bila socks. Unatembea. Na life inasonga tu. Wow. Unaendelea tu hivyo. Unaibiwa ndoo. Kisha ibiwa ndoo, unaenda kutafuta, utapata ndoo yako in various places, zile zenye hadi hazitakikani. Unapata ndoo yako iko kwa choo, mtu alichukua kaenda kafulia, labda iko class mtu anatumia kuosha. Yani ndoo ikifikanga huko, ndoo ni ya community. Hiyo ndoo si yako tena. Ya community. Hiyo ni ya community. Tangu kijua hiyo. Wow. Yes, then Mosisa wa Kyeni TV usuni boy child edit ya kivyake na asema maisha mabaya skulu basonge tu. Lakini ningetio wewe ningetwathi kutethia kana gila twika ile sita donation kana gila twathi kusisia siana tweke kuikata go base mostly na culture peke yake bocha ndo nake no kuna to bairo atwe shoes na sindinge nataka tuengaliko ya culture na katwelese galiko yake na akiona baili hata nokutulikania masito amaketo tukubusha majina yako tena na ujitetee upande wako utuambie life ikwaje. Okay. Mi naitwa Beatrice Soundo and I am in standard 6 in standard 6. Yeah. CPP2. I am in standard 6 in Chandaria Primary School and I'm a member of Child Space Organization. So mi vile neza sema as my brother he has said. So mi niko day niko as in acha niseme shule imekuwa as he has said ni tough tena ni soft ni tamu pale. So as a member of Child Space Organization, join this organization lini? Nilijoin January 2021 na nikaingia club ya dancing. So uko kwa dance group. Napo kwa hiyo organization yenu iliona kuna a lot of kuna watu wa dance, kuna models. Unaweza nihesabia nisihesabu niache zingine nianze makesi after hapa niambiwe wewe mbona hukusema yangu? Okay, kuna dance, kuna models, kuna singers, kuna actors na contentionists na wengineo. Na mbona ukaamua kujoin Child Space Organization? Because niliona hii 2021 vile saizi kuna COVID, there are many cases that watoto wanaibiwa. So nikaona ni vizuri nijikeep busy kwa hiyo Child Space Organization. So unaweza kuta mtoto ako home ana kitu ya kufanya, so ni wewe tu, yani mtoto yeye ako tu anapewa makazi, yani ako tu free. Ndio maana unasikia saizi watoto wanaibiwa. Hata rafiki yangu ndo alinionyesha hiyo mambo ya Child Space and I really thank her wherever she is. Alinisaidia sana because in the past I was not like this. Unajua umeshika sika tu. Hiyo inaitwa mic. Unajua nimekuambia unafaa kuwa PP2. Unaona vile unacheza na mic yangu. So nishikie mic, unaona vile shika yangu. Unasikia unataka kusikia hiyo sauti yako, si ndio? Mtoto wa PP2 lakini wa class, mtoto wa class. Hiyo si katoi. Sasa kujoin Child Space Organization, umelearn nini yenye au unajua before after joining? Umelearn nini so far? Nimelearn etiquette, nimelearn how to respect my parents. Yeah. So hapo ni kama unafunzwa about life. Yeah. Na nini imechange in your life after kujoin Child Space Organization? Okay, yani etiquette zangu zimechange. Saizi neza respect my parents si kama before.
Asika kwa hivyo before katabia kalikuwa kidogo kidogo kanaenda yani kale ka adolescent. Kadolescence kalikuwa kanakusumbua. Simekwambia watu wa adolescence, lakini sasa yuko sawa. Yeah. So unaweza pia your friends wenye bado hawajoin wakaamua join Ten Space Organization. Na before join hiyo group, life yako before, kuna kitu ulipitia hard ama kuna maisha ulikuwa unaishi ukapata this is not the way to live, I should be living this way? Yeah. So mi nilikuwa yani ni wale mademu wa mtaa. Sawa, wase wa Kanairo. Wale watu wa Kanairo. Unaenda hapo nje unapata mtu ka boys, unajua tu vile maboys upendanga kusumbua wasichana. Alikuwa na ka boyfriend. Unakuta tu kijana kwa hapo nje na kungoja. So hauwezi mtusi, ukimtusi pia atakungojea hapo nje. So unajua tu wavulana wa mtaa madogi watakungoja hapo nje. So life yangu ilikuwa very hard. Hadi si kuanga naweza kusoma peke yangu. Nikajoin Child Space, nikafundishwa vile mtu anaweza soma, and now I'm perfect. Wow, that's nice. Yes, nendi musisa TV usuno neni wa mwekati wa sianilesi dhia katika Child Space Organization. Netu kwenda omanya umuhimu wako join. Kana esesuyuni idha yutethia sianilesi yevo. Naende dha nisi yoni tu umanyai ona kuidha kanaka kukepa oyu. Naende tuyuka kwa mundui boy child. We soni na girl child vs boy child. Edha tulese nake history yake ya kujoin Child Space Organization imekuaje. Tukuja kwako kijana, tukumbushe majina. Unajua majina inanichanga kidogo. Nimezoea boy child na girl child. Juu umejitetea sana. Mi majina ni Felix Tsunami. Ama ndo ujui tu vizuri, sema tu Tsunami. Tsunami. Sawa, acha nisonge na Tsunami. Juu hii ingine nawe kidogo inanichanga kidogo. Wewe kwa nini ule wase wa ugali na fish? Bas, mimi napenda ugali sana. Niko sawa? Ugali na samaki? Yuko sawa sana. Mshajua ni nani? Wase wa ugali na fish, mnajua ni kila nani vizuri sana. Sasa tuambie life yako pale Child Space Organization. Mimi maisha yangu hapo Child Space imekuwa marvelous sana. Yani since ni join, I think nilijoin around 2019 while I was doing my KCPE. So when I was doing my KCPE, Crispin was here. He's my mentor, more than a friend, more than a parent to me. So yeye ndo alinisaidia, kaenda tukisonga na yeye. Then I came to meet Teacher Winnie. I'm also a dancer. Yes, we both. Mtatudazia tukimaliza, msione hapa mnatuambia mko madancers hapa na ni kutuenjoy tu. Kuna kuenjoy hapa. Unapenda song gani ndo nianze kuambia producer wangu aitafute mapema. Sisi tunadansingi. Yani tumedance vitu nyingi sana. Nataka your favorite ama tu one of the songs. One of the songs. Sasa I think utaweka mimi sijui ile song ya Harmonize. Ya Harmonize. Ya Harmonize ile yenye alitoa na ule mtu. Na ule mtu. Sawa, producer tuambie hiyo song ya Harmonize na huyo mtu. Na ule mtu. Tuendelee. Okay, so then I came to meet Teacher Winnie, my dance instructor. Ndo sasa nikaendelea my journey because after doing my KCPE, hiyo journey ili cut short since I went to high school. Alafu tena during hii corona period, I came to meet with teacher tena. Kanitanga, tukafanya activities online za Red Cross. Sasa hapo ndo tulikuwa tunaonyesha our speculations on very many aspects in the community and in the society which are both affecting you and me. Unaona? Yes. So after that tukaendelea the dance group ikakuwa active. Sasa tukatoa first video during your corona period na bado kuna zingine. So the first video ilitokea successful, second year, third I think. Siko sure, mimi sijaipata count ya hizo video zetu. Na mnapata time ya kwenda practice maybe ya kudance and the rest. Mnaenda practice ama kazini kummeet mnafa na mnarudi nyumbani? So tuna having practice but sasa since mimi niko boarding so hiyo last year ndo sasa tulipanga na ile ample time ya kupractice. Mna practice, mnafunzana. You get to gain a lot of things. Yani right now unaona hii confidence niko nayo hapa sasa hii. Nikijaribu kupicture back venye nilikuanga hiyo 2019 wakati tulikuwa tuna graduate, I was representing a speech.
Sasa hizo nilikuanga na sauti kadogo tu. My name is... So what can you say about child space organization? Ni kitu gani muhimu sana ili umejua umejifunza from child space organization? To me, child space organization imenifunza maisha, life. Yani if not for it, yani saizi ningekuanga naongea na wewe hivi, saizi ningekuanga na opportunity, ningekuanga tu kama kijana tu kama mtaa tu kapale tu mtaa. Unaona? So child space nimefunzwa upendo, nimeonyeshwa what a true family is. Sababu hadi nyumbani mimi pia nilikuwa na mashida. So unajua kila mtu tu hii maisha anapitianga tu shida. Sasa unaona si kwetu wazazi ni kuzozana saa zote. You get depressed. So sometimes inakosekana. So ukienda pale you share, unapata the way forward maybe ama maybe umetoka home kama umekasirika, ukifika pale you have something to smile at. Hiyo ndio ilikuanga, yani Chelsea inanipeanga kale ka reason ya kwamba what are you living for? Unasomea nini? In order to help those people wanakusaidia saa hizi. Sababu ni Mungu ndio anajua, sababu you only have one life in this world. And that one life ndio unahitaji kutumia now in order to make a change in this world. If you don't live, if you can't, if you say you can't, this means you can. You never know you can do anything unless you try, because failure never stops teaching people. Wow. Failure never stops teaching people. I like that. Yes, because unajua most of time watu wengi wanaogopa kutry, taking risk. Wanasema acha mimi nikae kwa my comfort zone, nisi take risk. So what can you tell your fellow friends, your fellow colleagues, maybe in school, at home, what can you tell them about child space organization? Kama imekusaidia, what can you say about it? Wangalia pale uambie. So mimi chenye naweza kuambia kuhusu child space organization, mimi mwenyewe personally nakukaribisha ukuje. Juu as for now mimi naona yani both of us, the boy child and the girl child, we experience a lot of problems. And during this teen age, this is where we need to make the decisions that will shape our future. So me, I welcome you. This is a place where you can change your behavior kama ulikuwa mbaya. And this change will be, hii change itaonekana to your parents, to your teachers. And all, the only thing yenye unafaa kuweka mbele ni Mungu. Because if you want to do something, it's only God that puts the heart in you. You be steady, you be sober, you be vigilant. For Satan, your adversary, prays around like a roaring lion, seeking whom to devour. So we don't want you to be devoured. Unaona? So I just welcome you to Child Space Organization, and maybe we can see where we can see. Maybe we know how to. Sitaki kutumia the word exploit, but we know how to enable you to get opportunities, to stand up for yourself, to make decisions for yourself. We know how to make you, upstairs, utakuwa upright. You'll be an upright person. You'll be a moral person. You'll be a light in the community. Every person will be looking up to you. So it's your choice to make. Come to Child Space Organization. Wow, that's so nice. What about given an opportunity right now, sasa? To address watu pale nje in terms of behavior. Right now tunajua mlikuwa shule, si ndio? Hii time ya corona mmeka home sana for a long period of time. So ni kitu gani ungependa watu wa change in the society in terms of like you are calling, si ndio? Mimi siongelei watu wenye watu past 18. Watu mtu tuna misimifu ni watu mkona hii adolescent stage. Now given a chance, ni kupeni kwambie now, maybe you are the president of Kenya. Ama nimeenda hata sana. Ukue MP tu, acha nisiende sana. Acha tu ibaki president. Ni kitu gani ungependa kuchange kwa teenagers, kwa watoto wa sai? Chenye ningependa kuchange kwa teenagers na watoto wa sai ni ya kwamba mimi ningependa teenagers yani wende tu kalishe teenager ajaribu kuexplainia chenye anapitianga. Sababu mimi najua niko sure in your teen age upi ulipitia vitu. But sasa inafikanga at a point ukianza kujiwekea tu hivyo. Unajiwekea, you get depressed. Ndio sasa unajiunga kwa hizi vitu zingine. Trying to seek something. Lakini the more you are trying to seek, the more you are sinking. Unaona? So they share their painful
experience you nini. share because once you share this parent will come to know my child is going through this na mimi sijui. Lazima ata make sure mtoto wake amesmile each and every morning akiamka kwenda kazi, si ndio? Akirudingi home ana make sure mtoto amesmile. Hadi kama tu dika sweet tu hivi kamoja unamnunulia, at least anajua ana receive the love of which you wanted from your parent. So your parent gets to understand you better and better. So to the teenagers, I would like the teenagers to open up, be an open book. Let your parent read all the scriptures that have been written, that have been engraved in you, so that he or she can be able to crack them, can be able to solve them, so that he can be able to answer. It's like a quiz. So inakuuliza, why is your child like this? Ukimexplainia tu hivi vizuri, tuseme ni kama umeenda test. So unasomeanga kabla ya test, si ndio? Once umesomea, pepa ikuje. Sasa hapo kila kitu itakuwa inakaa kama yani ni mboga tu. Itakuwa rahisi sana. So if we open up to our parents will be able, na itakuwa easy sana, so that we can get close to our parents na tutaishi maisha mazuri. Ukiona mzazi wako anafanya hapa babaya, no. Ifai kufanywa hivi na hivi baba, ifai kufanywa hivi na hivi mama. Unaona? That's nice. Sasa ndo nini? Once ume open up, ukaambia mama yako hivi na hivi. Kwanza di ufai kuogopa na mnafaa kuwa kama marafiki. Those should be the best of friends when uko nao kwa hii dunia saa hizi. Sababu those are the people who will never leave you. They are the people who have always been there for you. Na hakuna wakati utakuwa na shida na wakose kukusaidia. Unajua hadi kama ni mzazi akiona unaenda pabaya, lazima atakuambia. Na akikuambia inaweza kuwa the easy way or the hard way. Okay. So as a teen kama wewe ni teenager, sendo? Ni nini sana imeaffect ama influence tabia ya teenagers unaona tabia siku hizi imekuwa so weird. Ni nini sana ini influence? Unapata mtu ako form 2. We handed this case mtoto wa form 2. Siko form 2. Mtoto wa form 2. Girlfriend yake kako form 2. Akiwa ngapi? Wawili. Wa form 2 akapea kabolu huyu mwingine wa form 2. So mbona mna misbehave? So iko hivi. Sasa imagine wewe uko na katoto mahali. Iwezekani hata na dawa. Hata na dawa iwezekani. Just imagine mtu wa form 2 kama wewe unaitwa dad. Mimi hapo hata na dawa iwezekani. Iwezekani. Haiwezekani hiyo. Hiyo ni kitu yani the time nitapatia hivi mtoto mimi, nitapatia msichana wenyewe mimba hivi na niko hii age. Nasahau nakwanga na nyumba na maisha na familia. Hiyo ni kitu mimi nakwanga nimejua. Hauna ka girlfriend? Wapi? Usikataka girlfriend kwa TV. Sina. Hadi yani ole mkienda fange mkiwa shule mna exchange tu sweta. Hiyo maisha tulipitia. Una exchange sweta. Mimi niko na kale kabisha yangu nimepisha vizuri. Unapeana tai yako uende kwa shule nyingine. Unaandika kabarua. Hiyo saa kuna huko kwetu. Hiyo bado hatujafanya hadi. You have your own principles, unajua. Sasa ni kusoma. Let me focus with the education. Sasa unajua mimi nakwanga yani I aspire to be a person who is self-driven. Once you are self-driven, you can be able to achieve most of the things that you want. Utakuta maisha ina flow vizuri. Unaona? So what motivates you yani ukwe na hizo your own principles ikwe hautaki kuwa daka girlfriend hapa mkienda fangisi utaki kupeana sweta, and what mentors yani na kumotivate yani ikwe like I have to be me, staki mtu mwingine hata kama nini, staki kuingia mambo na drugs nini. Nini ukumotivate? Chenye na ni motivate mimi. Kusema kweli sijui, kama nilizaliwa tu nikijua hii ni mbaya na hii ni mzuri. So hata mambo na drugs hakuna. Utumiangi hizo. Ukiambiwa shikisha tuwili leo kesho. Hiyo nasahau kweli. Boychad amejitetea yake yote. Yes, the nine mosisa wa Kyeni TV. Tumia utumani wako kuisla ukutani tu wa page tu ya Facebook ile ni Kyeni TV Van Bodhome. Mambo hapa imewaka kuwaka. Boychad ataki mchezo. Wacha tusikie naye Girlchad. Hapa naona tu amenyamazia tu. Unajua amenyamazia mazuri ama ni mabaya. Tukuje kwako. Umesikia Boychad vile amewaka moto. Amewaka moto mbaya sana. Sasa wewe nawe tuambie.
unaona life yako 2 years to come, 3 years to come, unamaliza so classic 4 years from now, is it 4 years ama 3 years? 2 years utakuwa una join high school. I hope utafika pale udanganywe na kama mtu ambaye hii maisha jana hii maisha kuja nikuonesha maisha hapa nje. Hapana. Yeah, for now I just want to focus with my education as I want to reach the way he is right now. Yeah. Na utaki shortcut ya useme yes tukamndaka kwa kama Faith. Nataka kwa nimebomoa masikio unaona hizo mnatoboa mpaka mapua, ulimi. Pia pressure ina affect sana, si ni ukweli? Unamaliza class 8 unaambia kuja nikuoneshe maisha. Wewe ni nani? Nayo. Yeah. That's true. Kwa wasichana wengi saizi wenye wako age yangu, unasikia girl child wengi wanacha shule just because of boys. Tuambie kasikiri mbona wanacha shule? Kwa nini? Okay, girls wanadanganywa na wavulana. Wanafanywa nini? Wasichana wanadanganywa, unakuta tu msee, yani mtu mwenye umemtrust, anakudanganya. Utadanganywa. Utadanganywa, upeiwa tuchipo mwitu, akasoda. Hapana. Okay, girls wanadanganywa na wavulana wenye wako nje. Then after that, yani ni mtu mwenye umemwamini, unamchukulia kama your relative. Then yani anakuambia uende kwake, then you hear, yani unasikia kuna kitendo mbaya yenye imefanyika, yani anakurepa, acha niseme hivyo, anakurepa. After that, mama yako akijua hiyo story, inakuja inaleta kesi, mnapeleka kwa chief, then inakuja yani maisha yako itakuwa sasa imeenda hivyo. Na ungependa like after umemaliza shule, ungependa kusomea career gani? Be a doctor, I want to be a doctor, to be a nurse, to be a journalist. Yeah. I want to be a newscaster. Karibu sana. Sasa sio mnao, you are news anchor. Acha nione, acha nikufanyie ile ndangwa interview ya test. Unajua wacha upe secret moja. Ukienda kutafuta job kwa media, first thing unataka kuwa news anchor, reporter, editor. Kwa media kazi ni mingi. Newscaster. Sawa. Assume now, right now. Wewe ndo newscaster saa ngapi? Saa 7 ama 20 time? Some news madam. Yes, wewe ni wako. Camera ndo ile, tusome news. Nikupe max. Nikwambie utawezana ama uende upambane na kitu kingine. Kama iwezi nikwambie wewe si ni kweli. So tusome news. Unangoja kusikia habari. Any in English, Kiswahili, it's okay. Okay. Usiniulize. Unaona kwa TV wakisoma? Tusome news madam. Kama accident, anything. Hata ukitaka kutuambia uliamka saa 10 ulikuwa unajua unaenda interview, ukajiprepare, ukakaa chini ungoje ukujua na Crispin. Sawa? Okay. Okay, mimi niliamka asubuhi. Hatuanzangi news hivyo. We start with what? Name, greeting. Yes, ndio sana nakufunza sasa. So you start with what? And greeting sama name. Unaweza msaidia boy child leo hataki makasiriko. Hey. Twende kazi. Hello, welcome. My name is Felix Tsunami, and today I'll be your host for today. So today on the headlines, we have that latest news occurred that boy child and girl child are here at Kyeni TV versus each other, trying to speculate matters on the society. So, what is your take for today? Thank you. Wow, I like that. Hey. We, kwani unataka kuwa discuss hata wewe? Ati nataka kuwa mkulima. Acha jokes. Mzee wote kunichocha. Anduko kwa mkulima. Mimi nataka kuwa mkulima. Farmer. Mbona unanichocha? Usikuchochi. Mimi nataka kuwa mkulima. Yani
ile direct. Not a newscaster. Not a newscaster. You want to be a farmer. Hadi kasi kwa farmer si kwa nini mimi kuna vitu nyingi. Hi Crispy do farmer. This week for your boy child. Ameanza kunikasirisha. Unataka kuwa farmer? Mimi disco sasa. Umenichanganyisha sasa. Sija kujanganisha. Stick to your words. Want to be a farmer. Why? So it's not bad by the way because farmer acha nikwambie kama kuna kitu by the kona do. Ni to kwa farmer. Agriculture. Iko na pesa. Kitu ya kwanza hapo umejiblow. Kitu ya pili hapo hakuna stress eti ya sijui nini no. Unaenda tu na season. Ni season ya maembe sawa. Ni season ya hiki sawa. So you want to be a farmer. Acha niachie hapo tu. Siongezei maneno. Siongezei na sipunguzi. Acha tu nikwame tu hapo kwa farmer. Na kwa class, hebu niambie performance yako kwa class. Kwa class napatanga B+ kupanda. Kwanga among the top 5 na among top 5 class ama top 20. So kwa shule I think mpaka saa hizo vitu ziko if I'm not forgetting kulikuwa na agriculture club, journalism, debate, drama. So unaka kwa hichi club agriculture. Sikwangi kwa agriculture club. Kwa? Nakonga kwa French club. Kwa? French club. I think complicated. Mimi one very complicated person. Sasa kitambo. Asi unafaa kwa agriculture kama unataka kuwa farmer. Sasa ninafanya agriculture as a subject. As a subject. Na performance yako kwa agriculture kwaje? Iko juu. Napatanga tu Boy chanda leo ananipea tu makasiko lakini ni sawa tu. We, mama, unatusomea news hapa. Haya, tukuje kwa agriculture na tuambie mbona unashinda na ama wewe mnafaa ku exchange sasa. Wewe uende kwa farmer, huyu akuje kwa newscast. Si ndio? Sasa hii umejua vile kunaenda sasa. Unaweza tupea tu brief kidogo. Okay. Unaweza jaribu? Haya, twende kazi. Hamjambo. Kwa majina ni Beatrice. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alipatikana kwa barabara akiwa ameuliwa. Polisi wanajaribu kutafuta uchunguzaji. Ashindwe. Hakuna mtu atakufa. Na hiyo ishindwe. Huyu ndio sanga hapa amekuja na makasiriko lakini ishindwe. Hakuna mtu atakufa hapa. So, to be a journalist, you have to ukwe na courage kwanza, confident, alafu ujiamini. Ndio. So, endelea tu. Naona uko pambaya sana pale. Unasonga tu vizuri. Yes. Short break. Then hurry, come carry your baby, go. Come and see my mother, my mother. You must see my mother, my mother. Come and see my mother, hey. My mother. You must see my mother, my mother. Come and carry on your max, come and carry if you want. Come and carry, come and carry if you want. Come and carry on your max. Come and carry if you want. Come and carry, come and carry. If you want my body, then come see my mommy. I don't like your money. Nona kanu embite over wa munyu tuned. Thank you. Mesh na kembite watching from Jenga Tuivamwe. Nduku na kembite Kiambu tuned. Solomon Makuoni tuko pamoja nikiwa na Shan na Ashley. Wasalimie sana. Matumani wenye ndina kutuma dhinu wa pijito ya Kyeni TV van nivodhome. Good morning to you. Songete imwe kuundhe ngeni kisa usaidisi ya Makueni. Hawa watu wako fire mbaya sana.
Umeona vile mwanza kupea watu mpaka hapa watu karibu kikimbia. Yes, tukimalizia. Juu unaona hapa time yetu inatukimbiza ndio niwape short break. Unajua napenga watoto hapa short break ona karukaruke kidogo. Mkulima hapa na my newscaster hapa nataka waende warukaruke kidogo. Tukimalizia pale mwisho watakuja wametuambia wako kwa group ya dance group. Ndio? Mtakuja mtu dance. So, nataka utuambie your final words. Final words. Pale kufanya mtendo tunasikianga 2 minutes, 3 minutes. Sasa hapa ni mtendo sasa tunamalizia. You are 2 minutes, 3 minutes. Utuambie. Kusonga na mbele. Unaona life ikikupeleka. Okay, my final words ni kuwa thank you Teacher Crispin Okelo for helping me. Life says imekuwa easy to me. Hata says I'm so happy na ni kama tu maisha ni kama gold. If you have a chance, just use it. You'll never find it anywhere. Right. Thank you sana. Twende kwa Boycha tumalizie. So asante sana. Yani kumebamba leo sana. Leo imebamba. So my conclusion is that kwenyu mwenye ananiwatch saa hii, mwenye anasikia kwa radio saa hii, isi radio ni TV. Whatever basi. Kama wewe ni mtu wa boda. Boycha nimekwambia leo. Sijui nikwambia umetushikisha ama nini? Wewe mtu mwenye anaendesha boda, mwenye anakata mboga, yani kila mtu in the very various jobs, si ndio? Be committed to them. Na utaona everything itakuwa tu ina flow. Commit your life to God. Na utaona kila kitu tu utakuanga at par with his glory. His glory kumaanisha you'll be able to receive blessings in each and every step that you take. All right. Nani musisa TV na board list to abujujuru kwa watu twila baya na itwe minia medha mayuko tujue nikaenda matusunke wapi. Asanteni sana kwa kuja. Muendelee hivyo tu, mshikilie tu hapo na mkirudi msalimie sana walimu wenu kwa kazi yao mzuri na aitwa Winnie. Teacher Winnie. Wewe ndo anakonga dance ndio? Yes, jasau. Msalimie sana. Namwambia bado niko na deni na yeye. Niko na deni na yeye. So I'll call you next time. Na msiende kurukaruka sana, msahau bado kuna dance mtatumalizia nayo. Sawa. Nende msisache vitu ambavyo watu wadhumo nini ningesiokethia ngesiokethia na ikandika introduce lakini wakabani kumintroduce. So kids tunange short break. Thank you. Okay. My name is Crispin Okelo.
Yeah. Yes. Mm-hmm. Eh. Yes. Mm. Whoa, whoa, oh, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, oh, oh. Vanessa. Everybody, everybody, come let us sing the song of praise. Everybody, everybody, come let us sing the song of praise. Every heart, every soul, every nation and tongue rejoice. Our total to ensure that the children have the opportunity to understand, know themselves first, and also, you know, form values and identify and live with some values. So we're doing this, and we're doing this to ensure that every family is peaceful, because when a child is not straight, and you know what I mean. Straight here is you everybody. If you give birth to a child, there is this expectation that you have this hope. So if they're deviating from that, they take away your peace. So we want to do this to ensure that family are peaceful, children their talents are captured and nurtured, and they have moral values. So two things that we are measuring on, we are ensuring that mimba za mapema hazipatikani. Umeuliza wale wanafunzi hapa, those children, na umejaribu kuelezea. The truth is, we pride in, like during this pandemic, say from 2019 to now, we have had none of teenage pregnancies among the people that we're working with. So that has been successful, and it's not very easy. So in that group, and by then niliona mko wengi. Sasa hivi mmefika ngapi? We are about 300 now. 300. Yeah. So we are What? about 300 children. And that time I think you were around 120 20 there, if you remember. Now you have We are close to 300. 300, and that was last year in November. Ukikuja. Wow. Okay. You're doing a good job. Yeah, thank you. and we also in prevention of drugs and substance abuse among young people. So those are the two things that we are doing. So tuko na hiyo program ya Smart Children. The club that is mentoring these young people is called Smart Children Club. Somebody asked me, why Smart, Crispin? You know, everybody likes a smart thing. You are smart, Kate, Faith, and you're smart. And so it's not just outlook, even upstairs, even your behaviors must be smart. Yeah. This way, we come up with the young people who are able to be responsible in the society. So we are addressing we are preventing the drug use and the issue things to do with moral behaviors in terms of teenage pregnancy and many other things. So, and we are very happy that this has happened, and these children that you've seen is that there are representation of a number of them that have proved that if a child is disciplined, they can even perform well in school, because all of them, they've really performed so well, primary and even secondary schools. So that is what we do. We want to have a society where young people are role models and living a meaningful and inspiring life. Wow. Yeah. So this idea ya come up maybe na watoto different from different backgrounds, I understand most of them si watu wametoka the same ama well background. Wengine maybe wanakuja na kueleza situation na kwa hata wewe mwenyewe, yani inakuwa ni ngumu to accept them. Hii idea ya kwanza this child space organization ilitoka wapi? Wow, that's true. Thank you for this. What happened is, personally, I've worked with the young people in various places. So as I was addressing this in other engagements, in other organizations, for example, I could see the gap, but I was not able to address them when there. So you write a recommendation, maybe when doing a report, but because that's not their focus, it's simply not going to be implemented.
And then it was persistent. When they reached 2016, now 2016, 2017, there were the reports every single year at the KCP, KCSE. Oh, this number of children are writing their exams when they're pregnant, when they're at home, in hospital, maternity, all those kind of stuff. And they were so disgusting. Oh, the drugs inafanya watoto sijui anakuaje. And we're just going, unajua you are coming from work that is supposed to be addressing these things that are not, they're not adequately being addressed. So these reports, we just came out voluntarily to just ensure we want to be doing this thing after work, because we used to work Monday to Friday. But now the children are loitering around. You talked about mambo ya dogi hapa, I don't know, say mambo ya mbwa, wanacheza na mbwa huko, wanakimbia na huko the boys. We said, instead of them running around, we can have a place, wanakuja, we just, tunaongelesha hata kama ni 1 hour and they go. That's how it began. And then it became serious. So tunaona ala, kumbe wanapenda. So then in 2018 we got registered now to do it, to illegal registration. Wow. Yeah. So far, like kumeka kwa this field, they are for how long? As an organization from 2016, and as legal, with legal status 2018. So from 2016 to this 2020. Wow. Yeah. Now, that umeniambia uko na 300 watoto 300. Yeah. Hiyo ni like a whole school. It's like a whole Hiyo ni school. shule. Yeah, it is. Hiyo ni shule, si mchezo hapo. Yeah. And, kuhandle hawa watoto ninajua ni wengi na wako mikononi yako, ni kweli, wako on your hands. So wametoka nyumbani pale, wamekuja hapo practice. Yeah. Na wako around 300. Yeah. Uongo pia watoto wakiwa wengi hivyo, ama how do you control them? Thank you. In terms of pengine, yes, wanatoka pale wanaenda nyumbani. Najua ni wengi 300, uweze drop kila mtu kwao, huyu na drop kwao. Okay. How do you control this crowd inakuwa kila mtu nafika nyumbani safely, na mzazi wake anajua huyu mtoto ameenda pale John Space Organization, atarudi saa ngapi? How do you control this? Wonderful. Everything like what you're doing here needs skills. Yes. And so gradually we've been gaining some skills in line with what we are doing. One, we are into safeguarding and child protection. One of the requirements is to ensure that that child is safe. So what we do is, one is to ensure that there's a policy, even if you ask these ones here, there's a policy that says no child is allowed to walk alone when coming to a space, to a place, or when going back home. Because before that, they were just coming. Well, watakuja. So we realized this is exposing them to more risks. Yeah, anything that happen along the road. So we called a meeting, parents meeting, and they came. We told them this is what is going to happen. And after that, we said that this is after attending a certain Keeping Children Safe conference in 2020, actually, in February, just before COVID. And we came back and reviewed our policy in terms of child protection. So we learned that we said it is important that we give them membership cards, so that when we're working, they have their tags, they have their names and everything, and they are not alone. So this even prevent the attackers or child, those kidnappers from just grabbing one or just luring them into other funny behaviors along the way. So they are all of them. Even today, we're having a birthday, by the way, at 2. It's a birthday party, birthday for the children. Normally, you'll be invited in the next one because it's monthly. We learned that not every child gets an opportunity to be celebrated because of the poverty that you just said, and maybe just many things. So what we've decided to do is every month, the last Saturday, we're having birthday parties for these children. And so when they're coming, they come, with the tags. And another thing, addressing the attitude. Faith, when we talk about wealth, we talk about, say just wealth, everybody is wealthy in a way. Yeah, you may not have the actual money or buildings or something, but we are wealthy. So we are trying to tell the children, you are good. You have to be one. You have to appear like one, behave like one. So these children, when they're coming, number one, we are telling them oga. At least maji hata kama oga tu. Boy chando wache kuogopa maji. Wache kuogopa maji, unakuja pale. Lakini niseme basi kuja pambio sana. Oga. Take mafuta hata kama ni kidogo paka, then come. Sometimes then they go back without food. That is true. But when they come there, like for example right now shule zimekazwa sana, so getting the class 8 and maybe say 6 and above inakuwa vigumu, and they really had the heart are there. There's a parent who told me, Crispin, what do you give these children at child space that makes them ikifika 1,
they become wild. Nataka tu kuondoka, nataka tu kuenda. Nataka What, kutoka. yeah, what do you give them? Then I told him, you are asking the right question to the wrong person. You should ask that question to your child. Wewe unapatanga nini? And if they tell you this thing now, you are not satisfied, then come and ask me. Then he said, do you know mtoto nikimwambia asikuje child space, anaweza hata kujinyonga. That's how. And the person who said that, nilikuwa namwambia, here we are not keeping children busy. We are nurturing them holistically. In fact, our motto is committed to holistic child development. Wow. That's why I think that you heard these boys talking about issues to go to spirituality, and academically they did so well in Babadogo Primary School before going to high school, and the first lot, and we confirmed. And now the last lot, the 2021, amekuwa even perfect. Na niliona pia wakijoin form 1. Yes. At least niliona unapeleka shule, mna picture huko, una post. That motivated me, like, watoto even after wameenda shule uachili waende peke yao. You still want to know where they are going and what they are going to do there. Exactly. And yet pia wakitoka shule they have to come back. Enyewe ni baba watoto wengi 300 si mchezo. Just imagine in the society tukapata at least around tuseme to 10 ama even au ni wengi 2 people uko na watu 300, mwingine achukue 300, mwingine achukue 300. At least we'll change our generation, because we have the worst generation now. The behavior imenda, so it's weird. Sijui kama experience kitu kaa hiyo. For the last 2 weeks ama 1 week tumekuwa na cases, a lot of murder cases, watoto kuuliwa, boy child. Umeona wale twins wa hapa something. Na tukifikiri hiyo imeisha, wengine brothers. So like this imekuwa ikiendelea every now and then, and if we don't come out and fight against this thing, itazidi kuendelea. So Crispin, you are doing a good job. Thank you. My question is doors ziko closed, that amtaki watu wengine ama your doors are open, because hapa panaelekea naona utafungua shule wakuwa anaingia form 1 hapo, form 2 hapo, university. Wow, this is great. This is great. Faye. It is true that we are very much in need. That is true, because all these things that I didn't mention, what I didn't mention here is we're doing them voluntarily. Nobody is paying us to do whatever we are doing. So the question is, how do you even sustain yourself? Kwanza unawa maintain aje 300? Do you have sponsors? Sponsor the program. Hapa ni wewe na kapesa yako. Hakuna kitu ngumu. Hakuna kitu ngumu kama kufeed watu 300. And you know watoto ni watoto. They'll come there wakwambie mimi by this sina school fee. And there's the father, there's the founder, there's the CEO. You have to do something. Na kamfuko pale kanakwambia my friend niko 0.00. In terms of finance, mko na watu wana sponsor, mko na watu like wanawasaidia, ama mko na partnership? We really pray. Those are now inatangwa the prayer points. Those are the prayer points now. Those are the prayer points that we really pray that God is soon opening doors for us, and we'll get to exactly what you're asking me, because right now kile tunafanya is we just went to address the behavior, but because as we are doing this, you can't leave a child in a vacuum. They need to go to progress to other levels. Education mostly education is one of the big things here. So what we have done so far up to yesterday is we are known. So somebody calls Crispin, I know you have the children there, and do you have this year, you say girls ambao wamefanya vizuri nini. Then sisi wote tulifanya vizuri, because the last girl in last lot alikuwa amepata 279. Wow. All right, 200 and from there tuko na 28. Una remember the ambassador, the Smart Kids Club ambassador, Jael, ameenda Mudavadi girls. Tukafuata na hiyo Gloria, the one that dad was asking, what are you giving these children, and wanakuwa wild when ameenda Othaya girls Othaya huko, and wengine tukaenda. In fact, the best girl in Babadogo Primary School 379 amepata scholarship. Wow. Full scholarship, by the way, and many others. So unakuta they are from different schools, but when they come there, we are becoming again one family, where we are able to even give them what we call study habits. Kuna tu your session to your study habits,
We give them even actual notes. Then they come there, they come like in a school. This you must write and go and share with your parents. And this has brought children close to their parents, by the way, just like what CBC is right doing now. But ours is just to bring that relationship between the parents and the teachers. So, the parents and the students. So, our doors are open, widely open, by the way, for any support that can be given to us, whether academically, whether financially, whether just come and volunteer. For example, you just ask that girl about their career. You can come. Maybe we want to have things like this. Those who want to be journalists can be trying those things. Those who want to be photographers. So we are doing all this just to ensure that at least 2 or 3 girls, as much as they are, or boys, as much as the 300. One good thing, last year again he mentioned about Kenya Red Cross. Do you know, last year we did so much programs, a lot of programs online. Yeah, because we said, yes, we are closed. But now, the online programs really helped us, because all these children, they are all not at once in child space. I think that's where the concern is. They are not there at child space at one particular time. They're 300. Some are in different counties, but we are able to reach them during the COVID-19. So we are open, and we really are looking forward. Right now, we were closed, but right now tunarudi back to the office, and we're looking for a center where these children can be doing all these things freely. And maybe, like I was saying, if you're in a position to come, and maybe when they are there, maybe kuna ka refreshment unaweza patia. Not all of them wanaweza kupata chakula cha kila siku. Aha. Yeah. Na ni changamoto gani mmekuwa mkipitia pale? Maybe 1, 2, 3 challenges so far. Yeah, and the challenges are numerous, but one imekuwa ni space. So we are tunajita child space organization. So hiyo space tu ya watoto tu wakufanya whatever they want, explore their talent. Has been an issue, and that's why we partnered with Babadogo Primary School in Ruaraka, and they give us that space. But you see, this is a school, and sometimes we are into staff in that school staff room. So again, we are in the hall. Hall is there, but again, hall is occupied with other activities. So that has been a challenge. So we are currently looking for a space where they can come over and be able to do their stuff. And then number 2, of course, the team. That's another thing. You mentioned Winnie. Winnie has, and other team members, all those programs, the talent, they need professionals that not only professional but committed professionals. Yes. Right? So we also would love to, ni kama umetoka job, ni aje nimepata kama ziwa napelekea mtoto, nimepata rent, unajua. It's not currently happening. So it's a challenge. Wow. Yes, naendi Mosisa wa Chen TV. Maybe hapa unashikwa na kizungumkuti kidogo, leo nini inaendelea. Yes, Child Space Organization ni daise so imwe ila siana siendabu mathi ku train wa mondo kibathukanio, mathi ku train wa mekalile, mathi ku train wa kana mabundiswa sinduta mbathi mathi bu mama, yani training ya kila kintu chonde kana kesela kata namba kuikata kana na bobika ba miaka 18 kana ni kwatia wengi ni under 18. Yes, we work with the 8 years to 17 years. 8 years to 17. Yes. Because unajua hapo kichukua ID now you are sasa hiyo becomes a college. Ndio nimekwambia sasa itabidi ufungue primary na secondary. Ndio kwetu nikupeleka university na colleges. Jumko wengi 300 si mchezo. Hiyo ni full it's a full school. Yeah, fully equipped. Yeah. Equipped kwanza kazi ukafungua shule inaweza pika vizuri sana. Juu hapo watoto wako well up trained. They have the skills. They know what they are doing. So kuwa manage ingekuwa kazi ngumu. Sure. By the yeah, sure. You should think of opening a school. Amen. Amen to that. Maybe. So, plans zako 2 years to come, 3 years to come. Uko na plans gani? Ama plans zako ni kumaliza Child Space Organization? Wow. Yes. Hey. Lazima tuambie your plan. My so that our people lazima wajue. Yeah. Your plan. It is true that my plan is to ensure that in 2 years time, like Kena Tsunami, they'll be through with the high school. They'll be expecting to go to higher learning institutions. So that this plan is that these young people will be the ones now running this program, because why are we training them? Okay. Yeah, they're the one designing their own projects. Maybe we just oversee. That is one of the biggest plans. Then number 2 is, if possible, God is a miracle working God. If we can have our own center, that's just our own center where
we not paying rent, for example. Yeah, it's designed according to our own expectation, our own plans. You know, that would be one of the best things. Now, even if I leave, now akina Beatrice here, akina Margaret Swin, and everybody else who is watching or out there, they can move on with the program. So it's simply that those are the two major things that we really planning. Na do they get certificate ya kuonesha kwamba I was a member of this organization, ama mimi nilikuwa mpita njia tu nikarusha tu kajicho tu nikaingia tu na nikatoka? That's a good one. I think Akina Tsunami ought to have mentioned that this is not an endless program. It has stages, phases. So kuna graduation katikati. Last year we couldn't graduate because we were what are you graduating for? Wow. Umesoma nini? So you graduate? Yeah. So they graduate. Wow. Kuna graduation. In fact, the first and the last graduation was in 2019 in September. So it's a 6 months consecutive. We are not giving space. It is every single weekend for the next 6 months. We miss out. Wow. Utangoja hiyo lot ingine because kuna mtihani kanakuja. Vile ulikuwa unasema mambo ya shule. Kuna ka test inakuja, but tunakuangalia. So wanaka for 6 months hiyo slot inatoka hivi inaingia. Sio itoke, ina move to the next. Hakuna mahali wanaenda. Wow. They move to the stages. Because kuna models tofauti. Kuna models nimekuambia from 8 to 11. These are consuming what we call behavior formation process. Formation, they are still getting formation. But if they join at age 12, they've already formed some behaviors that either good or bad. So behavior change is a process. So we help them again to move forward. And that's why we have some young peer educators, you know, young people who are role models already, like Akina Tsunami here and the rest, Akina Gloria, and they are all there. So they graduate. Wow. They have certificates. The parents come. We celebrate. It's a big thing. Wow. Yeah. Wow. Na niliona something tunakaa tu. Sijui nitatuta tu. Panya. Wanaita piggy banks. Yes, from KCB. Yes. So kila mtoto alipata hapo ama tulikuwa tutoi. Hebu tuelezea about that. Thank you. As a way of addressing poverty that I told you, it starts with in the mind. So everybody like, mimi sisi ni maskini. Ama between me and poverty, niko na hii. I mean, you can change that to say between me and wealth. I have this. Yeah, this is my wealth. So we partnered with KCB. It's a pilot project, by the way. When launched, we intend to launch it next year in January. Hopefully, hakutakuwa na mambo na COVID tena mingi sana, but at least. So this is to help young people know that they have the potential to be what they want to be, making themselves. The other day, there was this individual that was saying, you must work your, out, something. I don't want to mention. But what we are saying is, we want these children, whenever akona 10 bob, ama 20 bob, I can 85, niweke 5, anaweka hapo. So, imagine from age 8 to 80, so 10 years, a decade. Mtoto amekuwa kisave 10 bob, 20, 10 bob, 50, ukipata pia mzazi anajua. So, how will they get this? Yeah, they get this through your piggy bank, and you structure this. Ensure that ikifika end of the month, kuna kakiwa nafungua, anasaidiwa na mama kupeleka kwa account yake. Yeah. Yake. Sisi kila mtoto alipata. Kila mtoto amepata. 300 watu walipata. Not all, because not all were there. Hata Tsunami hajapata because they've just come. Yeah, wale walikuwa hapa wamepata. Tsunami pole sana. Yeah, but they are all there. We are still in the process. Because it's not just take it and go. It's letter your bank. No. It's a birth certificate ya mtoto. Certificate, ID yako ya mzazi, KRA pin, and then the photo. Because so muliwafungulia account sasa. Zimefunguliwa account. Wow. Ziko. So through that walikuwa na hizo account ama wamefungua after kuletewa hizo? Hawakuwa nazo. Hawakuwa nazo? Yeah, hawakuwa nazo. Wow, that's your young. Hawakuwa nazo. In fact, hata jana kuna wazazi walikuwa napiga, sijapata account number, and I was in the bank the other day, wakaniambia by today they shall send us the the spreadsheet, the Excel of zile zimeshakuwa activated. Some have not been activated, some have not gotten their accounts because they have not completed the documents. Hata ndio nimekuja kugundua kwamba hii mambo ya agenda 2040 ya agenda 2040 ni shida because sio kila mtoto akona birth certificate. Yeah. So nani ni right ya mtoto? Whose failure is that? Is the parent or the guardian? So bado kuna wale wana birth certificate na ako class 8 or rather class 6 ama wapi. So those are the impediments in terms of ensuring that those accounts are open. But we want them open, and then we want to ensure, because now na save, they were saved. Hata wale wajapata already wamestart save because zile za tingly, so you know them, zile za mabati. Yes. Because they know kuna competition. We want to ensure that first 3
wanapata award so that they motivate themselves and others. And that is called Young Millionaires Club. Wow. Yeah. Young Millionaires Club. Yeah. Hiyo nitajoin. Kama kuna za over 18 nitajoin hizo. Yeah. Hey, Yeah. kwa sababu sijaona of late. Yes. Sijaona any, na kama hako nipigie simu niambie. Sijaona any organization ama any group ama any sort of whatever tu wana come up na such idea. Yeah. Ati mnafungulia watoto wenye naona kufanya hivyo ni watoto wa wazungu, watoto wa majuu. Lakini sisi hapa Kenya, yani sijui nitaita, we are so negligent to when it comes to our children. Yani hatutaki kuzingatia. Sure. Na tunasahau they are our leaders tomorrow. Exactly. They are our MPs tomorrow. Na tuna complain. Our MPs wetu wafanyi kazi. Sasa wafanyi kazi kama the foundation of the child. Kama iko hivi zingza. What do you expect? Sure. So we have to make sure the foundation is strong. We have to make sure that child anajua responsibilities akiwa bado young. Juu ile kitu nilifunza nikiwa mdogo. Yeah. Sasa ndo na apply. Exactly. Ilikuwa naambiwa zingine nauliza sasa mama huyu unaniambia itanisaidia na nini? Exactly. But right now I can understand. Yeah. What nilikuwa naambiwa wewe tabia ya tunene na kila mtu. Hii tabia ya kwenda ukiongea maneno acha. Naambia mama sasa mama mbona unaniambia hivi? But right now I can now see the sense. Ati nilikuwa naambiwa. Exactly. So hiyo ya kufungulia watoto their account. Yes. If you are there listening, hata wewe ndio ufungulia mtoto wako. Sasa ningekuwa na watoto 10 na nafungulia. Lakini nasema mama watoto wengi kama vile Crispin ako na 300 mimi niko na 1000. I tell you. Kwanza wangu ni wengine sitaki kusema hapa. Very special. Very special. Yeah. Na sijui nitawaita aje. Let's support the children. Let's support them. If we don't support them, msianze kuuliza wezi wametoka wapi. Si ndio kweli? That is true. If they don't work, they'll steal. If come out 300, si ndio? Hapo umesave wezi. Umesave young marriages. Exactly. Umesave mambo so many things. So many things umesave. Violence in the community. Yes. Yeah. Unajua hapo in that group kuna mtu ingekuwa kuja hapo right now angekuwa ameolewa. Exactly. Right now angekuwa ameoa. Si watu from 2 amnaoa. Yeah. Nisiseme hapo tsunami atokea hapa. Hapana. So tukapata mwingine na mwingine. Sure. There will be no poverty. There will be no Poverty poverty. Itaisha. Because kama kweli vile unasema, and I like, and congratulations to your parents who brought you up. Thank you. And now you're applying. They were very strict. They're very strict. My dad was very strict. Yeah. We are so grateful, and we tunawapa kongole sana. So the same, and you can see you're already doing this. Yeah. Pia wewe unafanya. And how do you feel when you're doing that? Let me you. How do you feel? What is the feel? Because I keep telling people there's a lot of satisfaction. It's like Holy Spirit. Mwenye ako nayo ndiye anajua vile inafanyikanga. Sasa ukijaribu kuambia mtu inakuanga hivi, what is the feeling of helping the children? By the way? Wow. Yeah. That feeling. Sasa the interview metali. I guess I'm metali. No, the interview not really. The interview and the interview with the interview with each other. Is there something like that? I tell you. Well, the interviewer and the interviewee, they are interviewing each other. Is that something like that? Yes. Now when it comes to wacha nimjibu sasa. Yeah, please. Sasa nimekuwa guest. Yeah. Host ni huyo. Na mimi ni guest. Yeah, now yeah. my host. Yeah. To help kusaidia is something nilichukua from my mom. Okay. Tukua shule tukua tunaenda nyumbani. Tunapata my mother. Amepeana nguo zetu zote. Viatu zetu zote. Yes. My mother ni yule yani anapenda kupeana. So I was like, mom, mbona unapenda kupeana vitu zetu sana? Tukienda shule mostly to class 4 wanapeleka boarding. So tukitoka shule unapata amepeana zile nguo zetu, amepeana viatu, tunamuuliza kwanza Sunday school best yangu nilipata siku moja imeenda. My best nilipata imeenda. Akaniambia dada atakubaya ingine. Niliona fulani ana nguo, niliona fulani ana kiatu. So the art of giving nilipata from my mom. Even up to now, my mom anakuanga na hiyo heart ya giving. So I really grow up na kijua share whatever you have. Sije alikuwa anapeana juu tuko na mingi, but hakuwa anataka kuona mtoto fulani anaenda Sunday school bila kanguo, bila viatu, bila nini.
So yeah, furaha yake ni kuona mtu mwingine na smile. So that way I like kuona mtu mwingine akismile. That's my happiness. Yeah. And when I met you, the one I think I told you the same. Yeah. It's hard to meet such kind of yes. you know, people wanawea smile because si kwamba kuna shida zimeisha, but you just choose it. Yeah. So you feel good about it feels so good too. Yeah. Mimi napenda kusaidia. Sometimes I have mpaka naishiwa. Nashindwa kabisa. What you're saying is and they can confirm. Yeah. In my house si tunafanya kazi ama nini, but miraculously just food haishi. Hiyo iko sahi haishi. So tukasahau because when they come these children, kama mtu ako na njaa si akule. Yes. Kama tunakunywa maji tukunywe maji. Sio mambo ya kusema because this art of, what can I say, the act of kindness. Yes. You only realize it is good after doing it, not after thinking it's good. No, after just doing it, just do it. So I think it's very important that, like you're saying, if everybody would do not even 300, one person useme mimi mtoto lunch yake nitakuwa nampatia just one, jinyime kidogo na yeye akue nakula lunch pale shuleni. That's a donation. That's a kind act. Yeah. Juu I was nilikuwa nafikiria kusema hivi, at least tungekuwa tunasaidia just one ama two ama the little you have. Si lazima ukue millionaire ndio usaidie watu. Sure. Let me tell you right now ama leo ile siku sisi wote tuko safarini tunaelekea mbinguni. Na ni time yetu tuijafika. Nasemanga siongopange eti kwenda. Siku yangu ikifika I have to go. Lakini tukifika huko utauliza Crispin, yes. I gave you this knowledge and wisdom. Kama Solomon. Yes. Nilikupea hiki kipawa, ukilikitumia vipi? Utaulizwe tuliendesha gari gani? Utaulizwe tulikula kula chakula? Utaulizwa nilikupea watoto. Watoto uliwasaidia namna gani? That is the kind of question tutakuwa tunaulizwa. So mimi sipendi viko nilikupea show ya watoto kwa TV. Mbona uliwa mislead? Exactly. So that's why I try my best niwafikie. Because I see when you put a smile kwa mtoto, that thing ina stick kwake. Ni kama vile watu wanapenda kusherehekea sana. Watu wanaeka kama uko na birthday unapeleka kwa club, unapeleka watu wote unapeleka kwa club. Wanaweza jipeleka pata shinda leo. Watu tutapigia simu, I'm busy, I'm driving. Kwanza watu ndikasirisha sana, I'm driving. Ngojeka leo mpigie mtu simu, I'm driving, I'll call you. Ama unamkola na anaswipe tu anakuambia I'll call you back. Sure. So you see it depends. But ukienda ushereke na wale watu wenye wajiwezi hawataisahau. So that's a prefer ndo ushereke nao. Watu wenye hata kuletea makasiriko. Na kabisa. And it's so soothing, satisfying, soul winning at the same time that and it's memorable, by the way. Yes. Let me ask you. Not okay, listen to coolize because unasema na interview. But my question is there are these things we all have good and bad past. Yes. Hakuna mtu akona just a continuous bad past or continuous good past. So kuna these things that if you remember them even for a minute, ina destroy that particular moment. Unajua you don't want to. So what if every day we would have mtu amekwambia thanks, thank you for that. Okay, remember jana kwa matatu mula alikuwa kuna hii tabia mtu amekosa 20 bob kuongezea, na wewe uko tu naona anakuwa harass na huyu some of the makanga conductor. Yes, umesema hivyo ninakumbuka vizuri sana. There was a time nilikuwa nakuja job. Then ilikuwa mapema sana, very early in the morning. Huyo mtu alikuwa na 1000 na gari ilikuwa 20 bob. At that time. Akapeana 1000. You see? Ikatwa nini? 20 bob. So walibishana sana wakabishana. So nikaona mbona wanangi juu ya 20 bob? Why? Nikaona anyway ina make sense juu 1000 ukata 20 bob ni ngumu. Na maybe sincerely huyu mtu pengine ana pesa nyingine. So I was like no, this is just a small thing too. Wacha nimpe. You get that? That person, nikaona hiyo furaha to imagine. You know we live by grace of God. Na tunaishi kwa sababu ya kutamkiwa mazuri na watu. So the moment mtu ameniambia barikiwa sana, me I like that. Thank you. More than nikwambia shika 10,000. No. Asante. Yeah. So imagine what you're saying here might appear so stupid. Yes. And nonsense to somebody until the day they will try that. Yes. We get it. True. People have told me, not even someone, and even online. Sasa wewe mtu mkubwa hivi. Unaenda kwa vumbi kuruka na watu. Umekosa kazi ya kufanya. Kwanza kama kuna you get that. Kama
kuna kitu sipendi kusikiza maneno yake ni online. Hiyo kitu ni last week, even not last week, last week. Ende mseza agent people sana naomba kwa sababu tumekoroga Kiswahili kizungu, lakini mtatuelewa. Leo niko na wale watu wa Kaugari na mtatuelewa tu. Yes, naende twende na discuss kana kuthutania kwikata ondwele ile kusobia sana sito. Yes, mseza agent TV kwa ndokone suota twendie kizungu sana aiye kilungu nikana kabisa na bado no ni cheni batu nena kikamba, lakini ndo hao monde lazima tuwaletee mtu mwenye akona experience. Mimi natanga pa my experts. Lazima ni come up na mtu mwenye anajua chenye anafanya. Yes, mambo na social media imeaffect watu sana. Na negativity iko high sana. Kwa mwenye anafanya kitu yenye kizuri. Exactly. Last week nimekuwa na watu wangu hawa wanajiita Safari Academy wa Chokora. And to be sincere, watu ni chokora. Yes, they are. So mtu alikuja inbox akaniambia, Faith, wewe watu hapana, hao si chokora. Aliongea tu negative things. So I was like, never judge kama ujui the foundation of that thing. Exactly. Those people, they are so talented. And trust me, you are there, you are there. One day, I know God's time is the best. Yes, siko inafika. Na ikifika, hakuna about that. Hivyo ndo nasema. So usikue hapo kazi yako ni kukanyangia baraka za watu. Na mbebe kama kuna watu waendeleangi tuana hiyo. Kazi yako ni kukanyangia baraka za watu. Utaki mtu kuona mtu akisimama, utaki mtu akini, mtu akitokea you feel bad. Yes. Faith, thank you for this. I want to say this, maybe just as a testimony. Kama kuna kitu ambacho kinapatia mtu hata maisha marefu, even from the Bible. Yes. Kulikuwa na huyu mwanamke ambaye alikuwa anapatia au wajane na mayatima chakula na washonea nguo. One day she died, Dorcas. Yes, she died. Dorcas. So these things began before we were even an idea. Born. Yes. You get it? Yeah. And tuko na testimony. So even us, we have our own testimony. Yes. Mimi niko na testimonies za watoto. Wacha watoto. The parents, one day you should call, I don't know kama kuna show ya parents, you should call them, nikupatia hata kama ni chali, mama na baba, tofauti. And then I should not even be there. Because I remember yet nilikuwa huko after the ceremony. After the ceremony. Yeah. After kupeana what I did. Sitasema msiseme kuna kingine kilikunyambia akanielezea tu. I was like, what? Hata kama imeisha. Inayo. Yeah. You get it. Let's have that heart. That heart. It feels good. Yes. It feels good. So the parents are appreciating so much. Yes. And wengine pia among them will never appreciate because that's how they are. Not everybody will appreciate what you're doing. But don't stop doing the right thing because people are discouraging you. Yes. Hang in there. Yes, we need some support. We need some motivation. Yes. You know, teacher, thank you. I get this. Those are the things that keeps me going. Every child, kuna vile tu BT amekwambia hapa, kuna wengi wanakuja, teacher unajua malumbe kutoa. Kwanza mimi. Sasa unajua ni confession. Sasa ni one on one. Paka unakwamba umeficha. So ona time yetu hapa imetukimbiza imeisha, but let us do what we can. I think it is very important. At that, today is the best day to do a kind act. Yes, today. No, Crispin, I was thinking. Nilikuwa nafikiria kana mosiaisa nina vindi asiana kana we kana you kana me. If you onse sisi wote. Yes. We can change this country. We can. And could change this country will start with me and you. Yeah, exactly. True. Just change a life of one or two. Yeah. Just one or two. Hawa wili wataenda wachange wengine. Exactly. Nikiongea nao hao machokosh wangu waliniambia we have transformed. You see? Wao wenyewe we have transformed and we are going to transform others. And I was so happy kwa sababu kama wamechange wataenda wachange wengine. Na hatutakuwa na shida ya town kuna wezi, town kuna hiki na hiki. Na anatuambia vizuri, anatuambia mtaa fulani ni kumbaya msiende hapo. Mtaa fulani pambaya msiende hapo. So through changing a life of one ama two is actually 10 years to come we will have a peaceful country. Hatutakuwa na jobless, watoto wetu kwa jobless. So let's start it today. Kama vile Crispin ameanza organization yake hapa panaitwa Baba Dogo. I've been there twice. I think it's twice. And I'll still come. Karibu sana. I'll still come. So what can you say? What can you tell these people about maybe starting their organization? Is it hard to start? Is it something
we have to train to start ama ni kitu tu unafaa tu wewe mwenyewe ujifikirie. Tell us about maybe kuna mtu alikuwa anasikiza ama kuna mtu alikuwa anatuwatch na anataka kuanza something of that sort ama mtu anataka kujoin kusupport. Tell us more about how to go about it. Thanks a lot. Like you've put it, it all begins here. Organization ni wewe tu. So you are organizing yourself to deliver whatever you want. So for me, I think it's just what you want to do within you, bringing it out. So if you want to ensure that, sorry for that. If you want to ensure that, I don't know what's happening with my throat, but if you want to ensure that you are touching some life, start with that neighbor that is there. You don't have to get a big space or something, because as we are compelled to, by the need to just to seek the space. So it's not hard to start. You don't have to have an organization for you to, to start a life. You don't have to do that. You can simply start by that. Ule mtoto wako wa neighbor. Mimi kwangu places zote nimeishi, watoto wote najua, ukiona kaka unakaa poa. Reason, hii mambo ya mtoto anaruka anasimama mahali, for example a risky place, and because he or she is not your child, you don't care. All right? Mtoto anatembea na maybe you're not doing anything because he's not yours. Don't help them. Mtoto anataka cross barabara. I see some Kenyans do that. Help them, hold their hand, let them cross safely. Give them a smile, Try and ensure that whatever you are doing, si lazima ukwe organization. You are an organization yourself. You must not be known ati lazima anafanyanga hivi na si lazima. But now sisi tukianza, we just started. Like nimekwambia we were working. I was in a paid job, but now every weekend lazima niko na watoto voluntarily. So that's how the club began. But now it's no longer just only the club, but also the programs for the training the teachers, training the parents, and many other people, and the other programs, prevention of gender-based violence, prevention of violence against children, and then aligning yourself with the policies that are already in place in terms of what needs to be done, so that you do things right. And working with the children, I must say, is the most kind of delicate also job, because remember, first, as we are special, we are experts in same hivyo, and we have knowledge of handling adolescents, which is the most difficult stage. The other day I was in Limuru Girls. I think last week I was invited there, and those girls were like, "How can we should be coming?" Because it was a conversation. Yeah, it was a conversation. You should be coming here more often so that you help us. You help us grow and get this kind of information. So what I can say, do it. It is doable. Do it because it's the right thing to be done, but don't do it expecting return. That is what will kill you. In fact, you not go, I want to start this thing because utakuta hakuna pesa, and then you just disappear with your idea. And beyond that, I keep saying we are not interested. Go beyond the interest. Faith, what is going to sustain anyone's relationship, whether it's marriage, whether it's work, partnership on what, is the commitment. Interest inakuanga sasa, faith is beautiful here, I'm so much interested. You get that? And then that interest will fade out at some point. Wasikimbia wakifikiri ati wakifika hapo, there's life after marriage. There is life after marriage. That's for another day. That's for another day. So let's go beyond interest, but be committed to whatever we are doing. That's what I can say. Just get committed. And commitment is, si leo na feel kufanya, nafanya. Kesho si feel kufanya, sifanyi. Hakuna kitu kama hiyo. No reverse. You are doing it, ask them. Hakuna single, unless to make close because of corona. Hautawakosa watoto. Wow. They are all there. And kuna time tulisema tajuzi to propose tufunge. So what we are doing is just ni shida, because social distancing must be done now. A sanitizer, umeona wako na masks, ni vitu kama zile. So do it with a lot of commitment. Wow. Yeah. Wow. Thank you, Crispin, for coming. Thank you so much. Asante sana kwa kufika, na nitakuta siku nyingine bado tuendelee, niletee wengine. Asante. Juu it motivates me. Mimi napenda ule mtu mwenye anasaidia watoto, kwa sababu mimi nasemanga ni mimi mama ya watoto. Wow. I'm the mother to all children. Hata wako ni watoto wangu. Yeah. So long as you are under 18, yes, you are my child. Yes, msesa wa Kyeni TV. Thank you sana kwa la mwedama tuma ni menu. Angima siza kwa kupenda ndo hamasa. Naona masa yetu inatukimbiza mbio sana. Sijui kwa nini hii time inakimbia haraka. Ile time moto inashika hapa. Ndio Masai na nikimbiza vile nataka. Gina nasema tuko pamoja. We majini nyingine hapa
ingine sitaki kusema lakini sawa. Asema Kitengela tuko locked, thank you. Naomi Kasarani tuned. Mary Boniface nasema Saudi. Is it Saudi Arabia ama ile moja tu ama ni gani? Anyway ni sawa. Salimia watu huko, take care. Take care huko. Felisa anasema pamoja nikiwa Majengo Pumwani Nairobi. Thank you sana. Solomon Makuoni tunasonga pamoja. Thank you. Tendelea kusoma hizi comment zenu. Leo swali ya leo najua hamkuipata vizuri lakini ni sawa tu. Vocabulary ya today hiyo hata sikuisema. Leo niko na makesi lakini ni sawa. Let me Kani sisi yes ninakwata. So tuandika the word tycoon. Tycoon isiyo vocabulary au monde ni kwatia ni mukwandika mwendo mema tumani menyu. The winners ngeda ngimasoma next Saturday. Ngeda ngimasoma the winners maswo with a masa na madu kuna chenga. The fact ya umundi ya elephant kana zo. Elephant but the Chris unajua kama the elephant is the only animal that can't jump. Yes, jump. Elephant iwezi ruka. Ndo ichape iwezi ruka. Sika mulikuwa najua hiyo. Hiyo sikuwa najua. Only hakuna ingine. Okay. Ni hiyo tu. Thank you for that. Yes. So musise wa Kyeni TV then nenda mwizonge kolio hii Noah gila alikebaya katika ark. Be chao badile. Be masoni ile atumie masoni asu metawata. Domie utumani wa kukana answer ya kwa Kyeni TV va nivodhome. Leo tumeongea tukaongea nikasahau kuambia vocabulary ya today lakini ni sawa. Crispin amekuja hapa akaanza kuniuliza maswali. The guest amekuwa host na host amekuwa guest lakini kwa hayo yote ni kwa sababu ya mtoto wako. Hapa tunasemanga kana kavipi tunaweka foundation. Sije kama ushishike hiyo jina. Wewe. Useme hiyo jina nisikie. Kavi what? Kavipi. Kavipi? Yes. Hapa ni? Hapa. Kyeni TV. Kyeni TV. Yes. Kavipi. Kana kavipi. Kana kavipi. Hey. Thank you sana. Now they know why we were speaking English, right? Yes. Sasa hivi naweza leo kwa nini tulikuwa tunaongea kizungu. Simeona sasa. So, kwa hii program, we put foundation. Yes. Hapa ndo tunaweka misingi ya watoto. Hata nakwambia mimi ni mama ya watoto wengi. Hata watoto wako ni watoto wangu. Na mimi sasa nauliza yangu tu swali moja. Wewe ni mama ya watoto wengi. Lakini msijali. Lakini don't worry. Wacha tumalizie hapo. Producer, I hope your song iko ready. Producer, I hope your song iko ready. Na kama iko ready utatupadilisha tu moja hapo. Ukienda huko salimia watoto sana. Na tujamaliza interview tumeka koma. Tujeka full stop. Kwa sababu tukika full stop kuna mambo mingi hatujaongea. Of course, by the way. Tumeharakisha juu ya wakati. Kwa hivyo nitakuita tena siku nyingine ama yes another day ndo tuendelee. Make sure by the way tunaweza kupata aje. We have social media, we have website. Enda tutafute kitu inaitwa Child Space Organization. Kwa Facebook. Kama Child Space Organization, we have a page there. Iko na watoto. We didn't wear anything like that, but iko na watoto tuwili hivi. Child Space Organization, Child Space 1, Twitter, Child Space 1, everywhere tuko Child Space. We just at a TikTok, Child Space Organization, YouTube, Child Space Organization, website, Child Space Organization, all the places that we just Google and it will take you anywhere. Yes. Child Space Organization everywhere. Kuna contact maybe ya organization. Yeah. We have Child Space, childspace@gmail.com or admin@childspaceorganization.org. 0700 206 237. 0700 206 237. Hiyo is very active kwa WhatsApp mostly. So but my personal contact is 0723 911 462. Unajua tuleka map za Kenya kwa simu. Na hiyo mbio umepeana nayo. Hata sijaza zero ushamaliza. So at 0723 911 462. Thank you sana. Wow.